Итак, сегодня я решил чуть-чуть поиздеваться надо всеми. И я начну летать на сушке в DCS World. Я буду очень рад, если мне удастся хотя бы первые 3 тренировочных миссии пройти. Ну, посмотрим. Может быть, повезет, может, не повезет. Я уже чуть-чуть потренировался, но, скажем так, я очень часто гробил самолет. Welcome to the Su-25T Frogfoot. The Frogfoot, also called the Grach, is a very capable ground attack aircraft that can destroy most anything on the battlefield. Before we start blowing things up, though, let's first learn how to start up this bird and taxi to the runway. The first thing I'll ask you to do is turn on the electrical power by pressing right shift and L. With the electrical power now engaged, you can see that the heads-up display, or HUD, comes to life, as well as many instruments and cockpit lights. Before moving the aircraft, make sure that more than 3 minutes have elapsed in order to let the horizontal situation indicator gyro to align properly. Now that you have power, let's turn on the navigation lights by pressing right, Control, and L. Next, let's close the canopy by pressing left, Control, and C. Левый контрол и C. Our next step is to start our 2 engines. Before you do so, make sure your throttle controller has a 0 power setting. Start the left engine by pressing right, Alt, and Home. Правый Alt и Home. With the left engine started, press right, Control, and Home to start the right engine. Так. Off the lower left corner of the TV display is the engine gauge, with needles marked 1 and 2 for the 2 engines. When an engine is being started, one of the 2 green lights below the gauge will light. Once the light turns off, it indicates that the engine is ready for operation. In the lower left corner of the dash is an aircraft symbol that indicates the status of your flaps, landing gear, and air brake. Lower your flaps to the takeoff position by pressing left shift and F. Так. Левый, нижний и там где-то. Так. Двигатели вышли на рабочую скорость. Left shift и F. We're now ready to taxi, вон so они slowly increase the throttles by moving your Ходите throttle крыло. control forward or pressing page up. To reduce throttle, use your throttle controller or press page down. To use the wheel brakes, press W. Start rolling forward and turn to the left of the taxiway ahead. Press Z to steer left and press X to steer right. Так, X, Z. Ну, я их-то вывел на контроллер себе. Так, теперь, значит, чуть-чуть газа надо дать. Не очень удобно. Так, to use the wheel brakes, press W. О, поехали. 104. Прошел по ПМ-4 на 280. 102. Ассистент. Разрешаю руление на полосу 26. Поехали налево. Nice job. You're now heading in the right direction. Keep your taxi speed around 10 kilometers per hour as indicated in the top left corner of the HUD. As you taxi, use small, smooth rudder corrections to keep you aligned on the center of the taxiway. Так, чуть газу добавим. О, привет, барсук. Игрулька DCS World. Как там? Digital Combat Simulator. Жутко реалистичный симулятор всяких самолетиков. Сама игрулька бесплатная, но с кучей платных модулей, которые добавляют всякие другие самолеты.
Я тут пытаюсь научиться хотя бы чуть-чуть полетать. At the fork, hang a right to reach the runway. Так, направо. Надеюсь, я не слишком быстро еду. Не, норм вроде. As we taxi, you can go to external view by pressing F2 and return to the cockpit by pressing Так, F1. F2 You у can нас. zoom in and out О. using the keypad star and // keys. Круто. Rotate the views using the keypad direction keys. Не, зум я сейчас We've now пользоваться reached the не runway буду. threshold. Taxi onto the runway to the right and align yourself down the length of it. Так, сейчас направо надо повернуть. Давайте. Еще чуть-чуть. Once aligned down the runway, increase thrust of both engines to maximum and use gentle inputs on the rudder X and Z to keep you tracking По down the центру center line. смотрим. И давайте полный вперед. Тихонечко жмякаем на руль. When your airspeed is indicated in the top left corner of the HUD, indicates about 250 kilometers per hour. Gently pull back on the можно. controller and allow the aircraft О, to fly itself off the круто. runway. Don't yank the controller back to force the aircraft into the air. As mentioned before, your airspeed in kilometers per hour is indicated in the top left corner of the HUD. The top Так, right-hand мы corner взлетели. is your altitude in meters. Between the altitude and speed indications is your heading table. With positive climb established, raise the landing gear by pressing G. Так, убираем In the center of шасси. the HUD is the pitch and roll indication. And along the right side of the HUD is your pitch ladder and vertical velocity indication. Go ahead and raise to flat by pressing left control and F. Левый контрол и F. This Черт, concludes я this никогда в lesson жизни не starting up the запомню. SU-25T, taxiing, and taking off. You can end the lesson now by pressing the escape key. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная Чуть-чуть перегрузка. просто Предельный полетаем угол по плану. атаки. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. О, трудно, перегрузочка. Угу. Прикольно. Переведи в набор. Переведи в набор. Переведи в набор. Мухахаха. Предельный угол атаки. Предельный угол атаки. Предельный угол Нету там уже атаки. никакого угла Отказ атаки, я ОЛС. уже сел на Отказ пузо. автопилота. Управляй вручную. И мы горим. Отказ ОЛС. Отказ автопилота. Управляй вручную. Отказ ОЛС. Но я не умер. Отказ автопилота. Управляй Это- 102. Заруливайте на стоянку. Отказ ОЛС. Отказ автопилота. Управляй. Так. Короче, взлететь мы взлетели. Ничего так. Так, Basic Flight Controls and Navigation. Ну чё, посмотрим. Летать-то как-то надо. Welcome to this lesson on the basic flying and navigation of the SU-25T. Так, мы на паузе This стоим, lesson похоже. will teach you how to get from point A to point Z and all points in between. I currently have the lesson in active pause. If you wish, you can turn on cockpit lighting by pressing L. Да, хочу. Your airspeed is indicated in the top left corner of the HUD. The horizontal line below the airspeed indication of the
care below it indicates your acceleration or deacceleration. If the care is on the left side of the line, you are deaccelerating. If it is in the center, your speed is not changing, and if it is on the right side of the line, you are accelerating. The smaller number above is your set airspeed for that leg of the route when you're in navigation mode. Press the spacebar to continue. Ну, короче, вот эти циферки, там 620 это то, что мне нужно лететь, 630 это моя актуальная скорость, и вот эта хрень, которая под скоростью, когда она налево показывает, значит я торможу, направо набираю скорость. Понятно. Your altitude in meters is indicated in the top right corner of your HUD. And R to the right indicates it is radar altitude, or height above ground, but not barometric, height above sea level altitude. The smaller number above is your desired barometric altitude for that leg of the route. Press the spacebar to continue. Ну, справа, короче, у You'll нас probably notice a circle высота. in the center of the HUD. This provides you course steering to the next waypoint. By flying the aircraft to align the circle in the center of the bank and pitch indicator in the center of the HUD, you will reach your next destination on the course line. The course line is the direct line between two waypoints. Press the spacebar to continue. In the bottom center of your front dash is a horizontal situation indicator, or HSI, that looks like a compass. The yellow needle points directly to your next waypoint, and the top left field indicates the range in kilometers to that waypoint. The top right field indicates your course bearing to reach the next waypoint. The double white needles points to your course intercept. When you're on course to the next waypoint, both the yellow and white needles will align. Press the spacebar to continue. Ну, конечно. Ahead of you Понятно. are a series of gates to fly through. Fly through the first gate directly ahead of you. You can push the control stick forward to push the nose down and guide, or pull back the stick to raise the nose and climb. These inputs control your elevator. Use the throttle, page up and page down, to control your thrust. Try to keep your airspeed around 620 kilometers per hour. Press the spacebar when Короче, you're мы ready, сейчас and будем it will unpause лететь the через воротца. Note that when you pass through a gate, the next one's sequence will become larger if it's rather far away. If you get too fast, reduce the throttle and toggle your air brakes by pressing B. Ой, меня, конечно, тут... The next gate is above you and to the left. To change your heading, use your aircraft's ailerons to roll the aircraft to the left by moving your control stick to the left, and then gently pulling back on the stick until you are aligned with the next gate. Тихо. Мы все хорошо летим. Не надо. The next two gates are below you and to the right. This time, roll the aircraft to the right and lower your nose to fly through the gates. Ништячок. Тихо. Там сюдысь. Блин, думаю, в жизни бы мой самолет уже, наверное, развалился. Ну, хотя ничего так. Сейчас вроде чуть получше. Fly through the next gate directly ahead. As you go faster, your nose will want to rise, and as you go slower, the nose will want to fall. To keep your nose level, try using the trim. To trim the nose up, press right control period. To trim the nose down, press right control and semicolon. Обойдемся. Не будем ничего настраивать. У меня джойстик и так чуть-чуть болтается по центру. Так что настраивать pitch. Keep flying through the gates ahead. Trim. As mentioned in the Не будем. previous lesson, you can also move your nose side to side using the rudder called yaw. Yaw left by pressing Z, and yaw right by pressing X. Опаньки. Я ж попал. Так.
показываете мне уже, блин, как пользоваться автопилотом. In the lower center of the HUD, you can see the range indication to the next waypoint. Ну да, внизу у меня там дальность до следующей точки. Понятно. In the lower right portion of the HUD is the next waypoint number, in this case, 15. Угу, номер 15, понятно. Ой, плохо, все. Так. Мужики, когда автопилот-то будет? You have several autopilot modes that can be quite useful О. for flights. These include altitude hold, left alt Так, 1, левый альт и altitude and roll 6. hold, left Давайте. alt 2, level flight, left alt 3, barometric altitude hold, left alt 4, radar altitude hold. Все, left alt автопилот 5, летит за меня гораздо left лучше, alt, красивее left и alt вообще 6. You can also toggle route Круто. hold by pressing A and altitude hold by pressing H. подбавим чуть Try route газу, hold, it will automatically чтобы на наши 620 км в час выехать. Good. The aircraft is now under autopilot control. This concludes this lesson. You can practice using some of the autopilot modes listed below, or you can end the lesson now by pressing escape. Такое количество различных модусов от автопилота. Я думаю, мы перейдем к следующему. Ну, хотя, давайте посадим опять. Попробуем на пузо посадить. Вдруг получится. Так, Air Brakes это у нас вот. Опаньки. Что-то нужно было... О. Что мы, правда, очень быстро летим еще. А, ну логично, я же не убрал газ. Туплю. Не-не-не-не-не-не-не-не, еще не-не-не-не-не, еще никаких посадок не будет. 600 километров в час, вы чё? О, какая вода красивая. Блин, правда, теперь становится реально сложно управлять этим самолетом. Ну, логично, когда скорости нет. А вот там что-то похожее на... Блин, я же видел, как что-то типа улицы или что-то такое. Там сесть можно, наверное. Ай-яй-яй, деревья, не хочу деревья. Ребята. Блин, это была не улица, это был мост. Вон улица. Черт, нет, не дотяну я. Предельный угол атаки. Тихо. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Нет, в этот раз я не сел. Ну ладно. Я сейчас, наверное, спасать полетят. Так, лендинг easy. Сейчас посмотрим. Что-то я с трудом себе могу представить, как посадка будет easy. In this lesson, we're going to learn how to navigate to an airfield and land on it. There are 3 navigation modes that we'll be using: en route, return to base, and landing. These submodes are selected automatically at appropriate points along the assigned flight path, but they can also be cycled manually. In this lesson, we'll use the automatic mode. I currently have the lesson paused as I explain some of the finer points. Press the space bar to continue. What we'll learn in this lesson is how to navigate to a waypoint using en route mode, switch to return mode automatically, and then switch to landing mode automatically. We're currently in en route mode, as indicated in the bottom left corner of the HUD. This mode allows us to fly from waypoint to waypoint sequence automatically, as we did in the prior navigation lesson.
However, in this lesson, we'll try manual selection. Our current waypoint is 0, our starting point, as indicated in the bottom right corner of the HUD, with a range of 0. Press left control and tilde to manually select waypoint 1. Good. You will now see that waypoint 1 is selected with a range of 8.6 kilometers. Press left control and tilde again to select waypoint 2. You can see that waypoint 2 is 15.5 kilometers from us. As we learned in the prior lesson, we can see the direct heading to the waypoint is indicated by the yellow arrow on the HSI, and the twin white arrows indicate our path to fly the course line. Directly above the HSI is the attitude director indicator, or ADI. Стена текста It's вообще. a sphere with one hemisphere white and one hemisphere black. Короче, оно In объясняет the center of the про вот ADI эту is a white хрень. aircraft symbol. This aircraft symbol stays stationary in pitch, but will Типа rotate нужно as you maneuver and roll. стараться, чтобы стрелочки показывали ровно в центр, тогда мы на правильном пути. When the aircraft symbol center is over black, your nose is below the horizon. If the aircraft symbol center is over white, your nose is pointing above the horizon. Press the space bar to continue. Так, In the center of the ADI, Еще two больше yellow текста. lines that help Это assist you охрененно. reach the waypoint via the course line. The course line is a direct line between two waypoints. The vertical line indicates your required azimuth steering to reach and maintain the course line. When the yellow vertical line is centered on the ADI, Мужик, тебя you're почти не flying слышно. on to the course line. If the vertical line is off to either side, put your stick in that direction until the vertical line centers on the ADI and adjust your roll to keep it centered. The yellow horizontal line indicates your elevation before steering. When centered on the ADI, you are flying at or to a set course altitude for that waypoint. If the yellow line is on the lower half of the ADI, push the stick forward until the yellow horizontal line centers on the ADI and adjust pitch to keep it centered. Conversely, if the yellow horizontal line is above the center line of the ADI, pull back on the stick until the line centers. Along the top and left side of the ADI are your heading and Короче, elevation deviation забудьте об scales. этом, я полечу с The more the автопилотом. lines are center, the greater you are off the direct path to reach the waypoint. Let's practice this as we fly to waypoint 2. I will unpause the lesson when we press the space bar. We will first need to intercept the course line between waypoints 1 and Сейчас 2. чуть попробуем. Note that Давайте. the ADI steering bars and the HUD navigation circle provide us the same information. Fly the aircraft to center the ADI steering bars by adjusting the pitch and roll to keep the bars centered on the ADI. Or you can fly to keep the navigation circle on the HUD in the very center of the pitch and bank indicator. The choice is yours. Also remember that the assigned airspeed and altitude for the waypoint are indicated as блин. smaller digits above your current airspeed and altitude. Так, вот, Fly to waypoint автопилот. 2. Сбрасываем скорость чуть-чуть. Вообще-то нужно сильно сбрасывать. Нам на 450 нужно, а у нас 600. О. Теперь нужно держать 450. Теперь у нас маловато. Ну-ка, давайте подбавим чуть-чуть. Nice job. As you may have noticed, Да, waypoint молодец, automatically автопилот. cycled to waypoint 3. Go ahead and fly to waypoint 3 along the course line. Maintain a speed of around 400 km per hour. Так, около 400 километров в час. Снова тормозим. Нам показывать нужно 430, значит мы сейчас притормозим до 430. Тыры-пыры. Опаньки. Все, отключаем тормоза.
чуть снова даже подбавить. Давай еще чуть-чуть. Отлично. Now that you've reached the last en route waypoint, notice the return mode has automatically been selected as indicated as RTN in the lower left corner of the HUD. Your navigation steering will now provide you steering to intercept the instrumented landing system beams at the proper heading and altitude. The airfield return number, in this case Mazda, is displayed in the lower right corner of the HUD as number 17. Fly the assigned return navigation. Ну, короче, нам теперь к следующей точке лететь. Скорость чуть-чуть сбросить. Это несложно. До нее еще 17 километров. We've now entered the ILS beams and have automatically switched to the landing mode as indicated by the LNDG indication in the bottom left corner of the HUD. The ILS contains a glide slope beam to help guide you vertically, and the localizer beam helps you guide horizontally. Below the landing indication is a K indication that lets you know that you have captured the ILS beams. The upside down L in the lower left side of the HUD indicates that you are on glide slope. If you have not already done so, reduce your airspeed to less than 400 kilometers per hour and lower your landing gear by pressing G. If you need to, deploy your air brakes by pressing B. Lower your landing flaps by pressing left shift and F. Press the spacebar to continue. Also in the HUD are a large and small circles. The large circle is your director circle. As in other modes, fly the aircraft to center the circle inside the pitch and roll indicator in the center of the HUD. The smaller circle is your glide slope error circle. Like the director circle, you want to center this in the pitch and roll indicator. If the director circle is above the roll and pitch indicator, you are too high. And conversely, if it is below the roll and pitch indicator. If the director circle is left of the center and pitch and roll indicator, it means you are left of the localizer beam. And conversely, if it is right of the roll and pitch indicator. Once on glide slope, use pitch to control your airspeed. Тихо. Давайте чуть прибавим скорости. Мы уж очень тормозим. Так, вот мы их собираем все в кучку. Тихо. А я все еще торможу. Нет, я уже не тормозил. Блин. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Давайте просто прибавим газ. Потому что оно тогда чуть получше станет. О! Так. Снова собираем все в кучку. Я слишком много потерял скорости, по-моему, поэтому оно на меня ругается. Эй, давай. Кучку. И это, блин, изи. You just passed the outer marker beacon, and your airspeed should be between 290 and 310 kilometers per hour and on glide slope. Это что? Черт побери. You have now passed the inner marker beacon, and your airspeed should be between 250 and 270 kilometers per hour. Хорошо. Да. Что теперь? Теперь-то что? Блин, я не вытяну, не дотяну. You just passed the runway threshold. Мать уж вашу. When the radar altimeter indicates 5 meters, reduce the throttle idle and flare the nose
such that the sink rate, as indicated on the right side of the HUD, is between 1 and 2 meters per second. Я Once all the еле wheels are on the дотянул ground и and the сел. speed is below 250 kilometers per hour, release the brake and chute by pressing P. Hold down the W key to apply the wheel brakes until the aircraft comes to a complete stop. Так, ребята. Я думаю, мы обойдемся даже без парашюта, хотя хрен его знает. Так. Давайте притормозим еще чуть-чуть. Ладно, похоже, без парашюта мы... Хотя... 80... Давайте. Все. 104. Заруливайте на стоянку. Looks like you got her down in one piece. You can end the lesson now by pressing the escape key. Фух. Круто. Так. Следующая у нас сложная посадка. Я не знаю, мне уже простая была сложной. Фух. Сейчас, наверное, у нас заберут маркеры. Все хорошие, по которым можно лететь. И вот тогда я посажу самолет на пузо опять. In the past two lessons, we learned the basics of navigation and landing under ideal conditions. In this lesson, we're going to put what you learned to the test by finding an airfield and landing on it at night during a thunderstorm. Sounds fun, huh? Let's turn on the cockpit light by pressing L. We're currently in route mode, but we have no airfield at the final route destination. So let's select return mode by pressing 1. Так, давайте return. As I mentioned in the last lesson, the airfield identification number is displayed in the lower right corner of the Блин, мы HUD. летим. 21 is the Честно. ID code for the А, best line. автопилот, ладно. The smallest runway I can find in the game, just for you. If you want to get return steering to a different airfield, you can press left control and tilde until you select the airfield you want. A complete list of airfield ID numbers is located in the back of the SU-25T flight menu. For now, let's keep it on 21. Press the spacebar to continue. Окей. Using what you learned about course steering through the HUD and ADI, fly the assigned return course that will lead you to the ILS intercept for Beslan Airfield. As you start to descend, you'll probably pick up a lot of speed. Don't forget that you can deploy the air brakes by pressing B. Понятно. Боже мой, как оно все сложно. Ну, сейчас летит автопилот за меня. Давайте посмотрим, докуда мы сможем долететь на нем. Ой, очень сильно набираем скорость, нам нужно срочно тормозить. Еще я не знаю, что делает. Переведи в набор. Переведи в набор. Ёлки. Переведи в набор. Переведи в набор. Переведи в... Mission failure. Press Так. escape to end the lesson. Автопилот сказал: нет, ребята, мы с вами так не будем работать. In the past two lessons, we learned the basics of navigation and landing under ideal conditions. In this lesson, we're going to put what you learned at the test by finding an airfield давайте and сначала... landing on it at night during a thunderstorm. Sounds fun, huh? А, нет, просто Let's turn on автопилот the не cockpit включен был. by Вот в чем pressing- дело. We're currently in route mode, but we have no airfield at the final route destination. So let's select return mode by pressing Понятно. 1. As I Короче, mentioned я in the думал, last что lesson, автопилот был the включен, airfield а он не был identification включен. number is displayed in the lower right corner of the HUD. 21 is the ID code for Beslan Airfield. The smallest runway I can find in the game, just for you. If you want to get return steering to a different airfield, you can press left control and tilde until you select the airfield you want. A complete list of airfield ID numbers is located in the back of the SU-25T flight Тормозить. menu. For now, let's keep it on 21.
Press the space bar to continue. Using what you learned about course steering through the HUD and ADI, fly the assigned return course that will lead you to the ILS intercept at Beslan Airfield. As you start to descend, you'll probably pick up a lot of speed. Don't forget that you can deploy the air brakes by pressing B. Хорошо, что есть автопилот. Так. Что, на 340 нужно уже? Ну, какая молния. Мне главное не прозевать тот момент, когда мне нужно будет отключить автопилот, чтобы не улететь куда-нибудь в степь. Тормозить-то долго как? Так. 270 километров в час. И... вон она. Вон нам туда, ребята. Так, ну что, пока будем читерить, использовать автопилот, я думаю. Блин, какая кнопка была для этих закрылок? F. Нет. Во всяком случае мы можем... Пока что мы можем читерски использовать автопилот, но его помощь вот теперь его лучше, по-моему, отключить. Давайте-ка посмотрим еще раз. As we get closer to the airfield, I should also mention that not all airfields have Russian ILS, as we had in the last lesson. Airfields that do include Mozdok, Krimsk, Maikop, Krasnodar Center. Meaning that Beslan does not have this, you will not have the HUD ILS indications. However, if you look down at your HSI, you'll notice a dashed cross in the center and both solid vertical and horizontal lines. The dash lines are fixed and represent the optimal glide slope and localizer positions of the solid lines. Press the space bar to continue. If the glide slope bar is below the dash line, you are above glide slope. If it is above the dash line, you are under glide slope. If the localizer line is left of center, you need to fly to the left. If the localizer is to the right of center, you need to fly to the right. You always fly to the needle. Ребята, я куда-то улетаю, по-моему, совсем влево. Вправо. Давайте посмотрим. Переведи в набор. Тикс. Самое обидное, что еще не понял, что я сделал совсем не так. Ну, понятно, что я слишком низко уже летел под конец. Но, блин, мне так показалось вообще, что я заходил уже как-то не прямо на посадочную полосу, а со стороны. In the past two lessons, we learned the basics of navigation and landing under ideal conditions.
In this lesson, we're going to put what you learned to the test by finding an airfield and landing on it at night during a thunderstorm. Sounds fun, huh? Let's turn on the cockpit light by pressing L. We're currently in route mode, but we have no airfield at the final route destination. So let's select return mode by pressing 1. As I mentioned in the last lesson, the airfield identification number is displayed in the lower right corner of the HUD. 21 is the ID code for Best-Line airfield, the smallest runway I could find in the game just for you. If you want to get return steering to a different airfield, you can press left control tilde until you select the airfield you want. A complete list of airfield ID numbers is located on the back of the SU-25T flight manual. For now, let's keep it on 21. Press the spacebar to continue. Using what you learned about course steering through the HUD and ADI, fly the assigned return course that will lead you to the ILS intercept or Best-Line airfield. As you start to descend, you'll probably pick up a modest speed. Don't forget that you can deploy the air brakes by pressing B. Так, вот мы сейчас тормозим. Я опять лечу с автопилотом. Темно, вообще ни черта не видно. Только молнии. Так, нам надо тормозить до 350 км в час. Хотя в этот раз, я думаю, буду где-то на 400. Хотя, черт его знает, может дотормозить до 350. Так, вот заходим на посадку. Сейчас мы летим. Вот, вроде бы сейчас все норм. Норм же. Вроде норм. Мы что-то влево очень забираем. Так, я отключу, пожалуй, все-таки автопилот. Может, он, конечно, и прав. Но, черт побери. Выпусти шасси. Выпусти шасси. Выпусти шасси. As we get closer to the airfield, I should also mention that not all airfields have Russian ILS, as we had in the last lesson. Airfields that do include Mozdok, Krimsk, Maikop, Krasnodar Center. Meaning that Beslan does not have this, you will not have the HUD ILS indications. However, if you look at your HSI, you will notice a dash and cross in the center in both solid vertical and horizontal lines. The dash lines are fixed and represent the optimal glide slope and localizer positions for the solid lines. Press the spacebar to continue. If the glide slope bar is below the dash line, you are above glide slope. If it is above the dash line, you are under glide slope. If the localizer line is left of center, you need to fly to the left. If the localizer is to the right of center, you need to fly to the right. You always fly to the needle. As you pass over the inner marker beacon,
you may have noticed a little bit of crosswind from south to north. To counter this, input a little left rudder by pressing Z and add a little right band to keep your nose back in the front. Mission failure. Press escape and Переведи в набор. Предельный угол атаки. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Делаем вид, что мы хорошо сели. Отказ гидросистемы. Looks like you got her down, but the ground crew's not going to be happy with the work you just made for them. Отказ You can end the гидросистемы. lesson now by pressing escape. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Отказ гидросистемы. Красивый костер. Фу. Что, попробуем еще раз? Все остальное я даже сегодня не буду пробовать. Вот уже было чуть-чуть получше, я уже не In the past настолько two lessons, промахнулся. we learned the basics of navigation and landing in airfield conditions. In this lesson, we're going to put what you learned at the test by finding an airfield and landing on it at night during a thunderstorm. Sounds fun, huh? Let's turn on the cockpit light by pressing L. We're currently in route mode, but we have no airfield at the final route destination. So let's select return mode by pressing 1. As I mentioned in the last lesson, the airfield identification number is displayed in the lower right corner of the HUD. 21 is the ID code for the Bestline Airfield, the smallest runway I can find in the game, just for you. If you want to get return steering to a different airfield, you can press left control and tilde until you Чёрт, select может the airfield тормозить you уже? want. A complete list of airfield ID numbers is located in the back of the SU-25T flight manual. For Сбрасываем now, скорость. let's keep it on 21. Press the space bar to continue. Using what we learned about course steering through the HUD and ADI, fly the assigned return course that will lead you to the ILS intercept for Bestline Airfield. As you start to descend, you'll probably pick up a lot of speed. Don't forget that you can deploy the air brakes by pressing B. Так. Хорошо, что есть автопилот. Я бы уже опять куда-нибудь улетел. Так, вот мы выходим на посадочный курс. Вон там впереди нас как раз посадочная полоса. Не знаю, мне всегда кажется, что он забирает чуть правее, чем надо. Так, давайте уберем снова автопилот. Доворачиваем чуть-чуть. Так. Тихо. Тихо. Ну-ка, включаем его еще раз. А нет, вроде норм. Хотя нет. Куда-то правее полосы.
целит. Я не знаю почему. Тихо. Я хочу сюда. Выпустить шасси. Да, Выпустить шасси. шасси. Выпустить шасси. Автопилот у меня As we сейчас get включен closer или to the выключен? airfield, I should also mention that not all airfields have Russian ILS, as we had in the last lesson. Airfields that do include Предельный non-stop угол delivery, атаки. Предельная перегрузка. traffic Предельный center. угол атаки. Doing that Предельная does not have перегрузка. this. You will not have the HUD ILS indications. However, if you look at your HSI, Мне you'll некогда notice a смотреть dash на cross in the center. HSI веб-сайт. vertical and horizontal. Предельный угол атаки. The dash lines are Предельная fixed and перегрузка. represent the Предельный optimal угол glide slope атаки. and localizer Предельная positions перегрузка. of the solid wheels. Press the space bar to continue. If the glide slope bar is below the dash line, you are above glide slope. If it is above the dash line, you are under glide slope. If the localizer line is left of center, you need to fly to the left. If the localizer is to the right of center, you need to fly to the right. You always fly to the needle. Чего? Тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не. Что за... Предельный угол атаки. Отказ ОЛС. Блин. Отказ автопилота. Управляй вручную. Отказ ОЛС. Снова горим. Отказ автопилота. Да. Управляй вручную. Отказ ОЛС. Отказ автопилота. Управляй вручную. Отказ ОЛС. Отказ автопилота. Управляй вручную. Отказ ОЛС.